Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். அண்ட் லைக் த செஷன் as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் யூஸ்வலாக நம்ம சொல்கிறதா இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவ் டிட் யூ பர்சீவ் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக பண்ணணும், சரியா? நான் எல்லாருக்கும் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனை லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன், சரியா? அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸை நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். சரி, இன்றைக்கி செஷனுக்குள்ளே போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ஓகே, உள்ள போகலாமா? அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள், நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வாங்க. உங்களுக்கு வந்து எல்லா சாப்டர்ஸும் இப்போ வந்து நாங்கள் எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா 5 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. பயோடெக்னாலஜி யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, பயோடெக்னாலஜி யூனிட் 2 சாப்டர் இருக்குது, அதில் 2 சாப்டர் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி போயிட்டுருக்கு, அதில் வந்து 3 சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எல்லா சாப்டர்ஸுமே இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்கண்ணா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட்டு விஷயமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட என்சிஆர்டி புக்கை திறந்து இந்த சாப்டரை திறந்து இதில் எத்தனை பேஜஸ்க்கு வந்து கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ்வலாக ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவோம், கரெக்டாக? என்சிஆர்டிலையும் அண்ட் நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்லையும் ரெண்டுத்துலையுமே வந்துட்டு அந்த சாப்டர் எத்தனை பேஜஸ்க்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வாங்க, என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். என்சிஆர்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு யூனிட்ஸ்னுடைய இந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி யூனிட்டோட இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன், எல்லா சாப்டர்ஸினுடைய ஓகேவா, உங்களுக்கு ஒரு 10 யூனிட் இருக்குது, கரெக்டாக? அந்த 10 யூனிட்டினுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்டை மட்டும் நான் தனி செஷனாக பண்ணுவேன். ஆல் த 10 யூனிட்ஸோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் தனி செஷனாக பண்ணுவேன், சரியா? ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும், 10 யூனிட்டும் ஒரே இடத்துக்குள்ளே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்டை விட்டுருங்க. ஓகே, இந்த 2 பேஜஸையும் கணக்கில் விட்டுருங்க. அண்ட் இந்த சாப்டரில் டோட்டலாக 12 பேஜஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் வெயிட், நான் அந்த 2 பேஜஸை டெலீட் பண்ணியாச்சு, அந்த இதையும் டெலீட் பண்ணிடுவோம், சரியா? கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க எக்ஸாக்ட்லி 9 பேஜஸ் வருது, சரியா? இந்த சாப்டர் ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் உங்களுக்கு எத்தனை பேஜஸ் வருது? 9 பேஜஸ் வருது. டோட்டலி 9 பேஜஸ். இப்போ அப்படியே நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னாக்க சேம் சாப்டர் ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் டோட்டலி 86 பேஜஸ்க்கு வந்து இருக்குது, சரியா? ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். ஓகே, உள்ளே போகலாமா? ஐ ரெடி? கம், உள்ளே போகலாம். சாப்டர் 14 ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ், சரியா? ஓகே, கமான். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு எது இப்போ லேர்ன் ஆக போகிறோங்கிறது ஃபஸ்ட் நான் காமிச்சிடுறேன். இப்போது நம்ம இந்த சாப்டருடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் லேர்ன் ஆக போகிறோம், சரியா? இங்கே இருந்து வெயிட், திஸ் பார்ட் இருக்குல்ல, திஸ் பார்ட், இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்க போகிறோம் நம்ம, ஓகேவா? இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேர்லாம் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். வெயிட், நான் காமிக்கிறேன். இந்த ரியாக்ஷன்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த டபுள் ஆரோலாம் கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்குண்ணா, குழப்புது நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்றேன், சரியா? இதெல்லாம் இன்றைக்கி கரைச்சி குடிச்சிடலாம். ஓகே, போட்டு அடித்து நொறுக்கி விட்ருவோம் அதெல்லாம் இன்றைக்கி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன்லேருந்து போகலாம், சரியா? இந்த பாட்டில் நாங்கள் போகிறோம். ஓகே, ரைட், கம் ஆன். இதுதான் இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன். Role of oxygen in living organisms, சரியா? First, oxygen O2 is used by organisms எதுக்கு? To produce energy. To produce எதுக்கு? Energy. This energy
is needed to perform all the life activities. என்னென்ன all the life activities என்னென்னலாம் வருது? மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம், க்ரோத்தாக இருக்கலாம், திங்கிங்காக இருக்கலாம், ரிப்பேராக இருக்கலாம், எல்லாத்துக்குமே. சரியா? ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் யூஸ்ட் டைரக்ட்லி டு கிவ் எனர்ஜி. அப்புறம் ஆக்சிஜன் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி அப்புறம் யூஸ் ஆகுது? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் யூஸ்ட் டைரக்ட்லி டு கிவ் எனர்ஜி. அப்புறம் எப்படி? இன்ஸ்டெட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிரேக்கிங் டவுன் ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரியா? எப்படி வந்துட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா? அப்போது என்ன பண்ணுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஜஸ்ட் பிரேக்கிங் டவுன் ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ். சரியா? ஸோ டேரெக்டாலாம் வந்து எனர்ஜியை கொடுக்குறாது. இந்த மாதிரி தான் வந்து இது எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, கிளியரா? அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ். என்ன சொல்லுவாங்க? அது கேட்டபாலிசம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இன்சைட் த பாடி சிம்பிள் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் broken டவுன். என்னென்ன? such as குளுக்கோஸாக இருக்கலாம், அமினோ ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம், ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம். திஸ் பிரேக் டவுன் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ எது வழியாக பாருங்கள்? கேட்டாபோலிக் ரியாக்ஷன்ஸ். கேட்டாபோலிக் ரியாக்ஷன்ஸ். கேட்டாபாலிசம்னா என்ன? கேட்டாபாலிசம்னா பிரேக்கிங் டவுன் மாலிக்யூல்ஸ் டு ரிலீஸ் எனர்ஜி. என்னது? பிரேக்கிங் டவுன் molecules to release energy. சரியா? Oxygen helps in this indirect breakdown. எப்படி? Indirect breakdown, releasing energy. சரியா? ஆக்சிஜன் இன்டைரக்டாக தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. Indirect breakdown, releasing energy. நெக்ஸ்ட் கிளியரா? அது அடுத்து formation of carbon dioxide, CO2. During these catabolic reactions, a waste product is formed. என்னது? Carbon dioxide. CO2 carbon dioxide. CO2 is harmful to the body if it accumulates. இதே சேர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஹார்ம்ஃபுல்லாக உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தீங்கானது. ஸோ it must be removed continuously from the body. சரியா? அடுத்து continuous need for oxygen and removal of CO2. From the above points, it becomes very clear, என்ன பார்த்தோம்? Oxygen must be continuously supplied to cells. Carbon dioxide must be continuously removed from the cells. அடுத்து if this does not happen, என்ன நடக்கும்? Energy production stops. Cells get damaged. Life cannot continue. செத்து போயிடும்டா. சாவுதான் அதுக்கப்புறம். சரியா? ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து வாட் இஸ் பிரீதிங்? The process where oxygen is taken from the atmosphere, carbon dioxide is released from the cells. This exchange of gases is called breathing. Breathing oda definition alla therinju vechukonu. Seriya? Exchange of gases is called enna? Breathing. Okay, adutha breathing is commonly known as respiration. நிறைய பேருக்கு ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரீதிங்னா வந்து குழப்பம். இது ரெண்டும் வேறு வேறு. சரியா? குழப்பிக்க கூடாது. ஓகே, நான் வந்து இதை தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் வந்து பெருசாக போயிடும். நான் சொல்கிறேன். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. என்சிஆர்டி பாயிண்ட். ப்ரீதிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ப்ரீதிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ரெண்டுமே ஒன்று கிடையாது, வேறு வேறு. சரியா? ப்ரீதிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ், ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, நான் உள்ளே போயிட்டேன்னா ரொம்ப டீப்பாக போயிடுவேன். ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு வேறு வேறு. சரியா? அந்த ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது செல்லுக்குள்ளே நடக்கும். ஓகே, இந்த ப்ரீத்திங்கிறது நம்ம ஏரை இன்டேக் பண்ணுவோம் இல்லையா, சுவாசிப்போம் இல்லையா, நம்மளுடைய காற்று வந்து நம்மளோட லங்ஸ்குள்ளே போகுது இல்லையா, அதுதான் ப்ரீதிங். ஓகேவா? அது வந்து சுவாசித்து லங்ஸுக்கு போய் லங்ஸ்லேருந்து செல்லு வரைக்கும் போகும்ல, அது எல்லாமே ப்ரீதிங் ப்ராசஸ் தான். லைக் லங்ஸில் சுவாசிச்சு அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ். சரியா? ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது கெமிக்கல் ப்ராசஸ். இது வந்து செல்லுக்குள்ளே நடக்கிற ப்ராசஸ். சரியா? செல்லுக்குள்ளே நடக்கிறதா நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம்.
ஓகே, ப்ரீதிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ். இதில் எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகாது. இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் தான் கெமிக்கல்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் செல்லுக்குள்ளே வந்து. சரியா, நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட். நான் நடத்தினேன் அப்படின்னா பெருசாக போயிடும். ஜஸ்ட் வந்து மேலாப்பில் சொல்லியிருக்கேன். சரியா, அடுத்து இங்கே பாருங்கள். ஃபிசிக்கல் ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரீதிங், செஸ்ட் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஒரு எக்ஸ்பீரிமெண்ட் பண்ண வரோம். ஏன்னா எதுக்கு? ஃபிசிக்கல் ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரீதிங் ஃபார் செஸ்ட் மூவ்மெண்ட். Place your hands on your chest. வைங்க பார்ப்போம். Place your hand on your chest. You can feel the chest moving. வைங்க பார்ப்போம். என்னங்க நகரவே இல்லைங்கிறீங்களா? நகரும். பட் ஆனால் நம்மளால் வந்து லைக் இன்ஹேல் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், அப்வர்ட் மூமெண்ட், ப்ரீதிங் இன், இன்ஹலேஷன் பண்ணும் பொழுது. சரியா, மூச்சு சுவாசிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அப்வர்ட் மூமெண்ட் ஆகும். சரியா, நீங்கள் சும்மா உட்காந்துருக்க மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ண முடியாது. மூச்சை நல்லா இழுங்க. ப்ரீதிங் இன், இன்ஹலேஷன். அப்போ என்ன நடக்கும்னா யூ கேன் ஃபீல் த செஸ்ட் மூவிங். மூவ் பண்ணுறதை நம்மளால் உணர முடியும். அப்வர்ட் மூமெண்ட் நடக்கும். சரியா, மேலே 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 ஏறுதா? ப்ரீதிங் இன் பண்ணும்போது அப்வர்ட் மூமெண்ட் நடக்கும். டவுன்வர்ட் மூமெண்ட், மூச்சை விடும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா டவுன்வர்ட் மூமெண்ட். மூச்சை விட்டு பாருங்கள், எக்ஸலேஷன். அதான் ப்ரீதிங். பாருங்கள், ப்ரீதிங் இன்னுனா இன்ஹலேஷன், ப்ரீதிங் அவுட்னா எக்ஸலேஷன். சரியா, அப்போ என்னென்ன மூமெண்ட் நடக்குது? டவுன்வர்ட் மூமெண்ட். திஸ் மூமெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரீதிங். புரியுதா? ஸோ ப்ரீதிங்னா மூச்சை இழுக்கிறது, வெளியே விடுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா, ரெஸ்பிரேஷன்னா எங்கே நடக்குது? செல்லுக்குள்ளே நடக்கிறது தான். கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய நடக்கும் செல்லுக்குள்ளே. அதுதான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷனை சொல்லுவோம். அது என்ன மாதிரியான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்? ஏன் வந்து நம்ம அதை ரெஸ்பிரேஷனை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறலாம் சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்பிரேஷனை பார்த்துட்டாலே அது செல்லுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம். சரியா, செல்லுக்குள்ளே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்க போகுது. ஓகேவா, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்குது, அதை நம்ம ரெஸ்பிரேஷனை சொல்லுவோம். ஓகே, சிம்பிள். ரெஸ்பிரேஷனாலே கெமிக்கல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. புரிஞ்சா? ரைட். கொஸ்டின் ரைஸ்ட். ஹவு டு வி பிரீத்? ஹவு டு வி பிரீத்? த டெக்ஸ்ட் நவ் ஆஸ்க்ஸ் an important question. How do we breathe? எப்படா? To answer this, we must study respiratory organs and mechanism of breathing. இதெல்லாம் தெரியணும் நமக்கு. அப்போ தான் வந்து இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியும். These topics are explained in the following sections of this chapter. இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர் சாப்பிடலாம் நம்ம, வாங்க. ஓகே, oxygen is essential for life because it helps organisms release energy. Energy is produced by breaking down simple food molecules, like glucose, amino acids, fatty acids. This breakdown happens through catabolic reactions. During these reactions, carbon dioxide is produced as a harmful waste. Therefore, oxygen must be continuously supplied to the body cells. CO2 must be continuously removed from the body cells. சரியா? The exchange of oxygen from the atmosphere and the CO2 from the cells is called breathing. சரியா? Breathing is commonly known as respiration. Breathing causes chest movements, which can be felt by placing hands on the chest. Understanding breathing requires studying the respiratory organs, mechanism of breathing. These concepts are explained in the next sections of the chapter. படிக்கலாம் அது. இப்போ என்ன பண்ணாச்சு? இதை வந்து முடிச்சாச்சு, சொல்லியே முடிச்சாச்சு. சரி, அவ்வளோதான். இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் நம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக லேர்ன் ஆயாச்சு. இன்ட்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் அவ்வளோதான், கதம். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட்டு 14.1 ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். சரியா, எவ்வளோ தூரம் வருது இந்த டாப்பிக்கு? இங்கேருந்து இங்கே வரைய இருக்குது. படிக்கலாமா? ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். வாங்க. 14.1 ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துடலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன். வை டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் ப்ரீத் டிஃப்ரெண்ட்லி? என்னங்க சொல்கிறீங்க? அப்படியா? ஆமாம். ப்ரீதிங் மெக்கானிசம் ஆர் நாட் சேம் இன் ஆல் அனிமல்ஸ். They vary depending mainly on habitat, where the animal lives, and the level of organization. Simple body versus complex body. This means different animals have different respiratory organs to exchange oxygen and the carbon dioxide. Okay, va? Next,
ரெஸ்பிரேஷன் இன் லோவர் வெர்டிபிரேட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ரெஸ்பிரேஷன் இன் லோவர் வெர்டிபிரேட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹூ ஆர் லோவர் வெர்டிபிரேட்ஸ்? இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். சரி, வெர்டிபிரேட்ஸ் படிச்சிட்டோன்னா ரெஸ்பிரேஷன் இன் லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். சரியா? இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். Who are lower invertebrates? Animals without backbone. அவங்கள தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லோவர் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன? ஸ்பாஞ்சஸ், சீலன்ட்ரேட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் என்ன? ஹைட்ரா. ஓகேவா? அடுத்து ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ். இதுங்க எப்படி கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாமா? How do they exchange the gases? They exchange oxygen CO2 by simple diffusion. பார்த்து வச்சுக்கணும் நல்லா. by எப்படி இதுங்கெல்லாம்? by simple diffusion. What is simple diffusion? Movement of gases from higher concentration to lower concentration. No special organs are required. புரிஞ்சா? No special organs are required. Where does the diffusion occur? அடுத்த question. Over the entire body surface. Over the entire body surface. Because their bodies are very thin, very simple, always in close contact with the water or moist surroundings. சரியா? புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெஸ்பிரேஷன் இன் earthworms. அது அங்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Earthworms do not have lungs or gills. They breathe through moist cuticle. பார்த்து வச்சுக்கணும். moist cuticle. எது வழியாக breathe பண்ணது? through moist cuticle. Why moist cuticle is important? Oxygen dissolves in moisture, then diffuses into the blood. Dry skin is equal to no respiration. அப்புறம் சாவு தான். புரிஞ்சா? இந்த பார்ட் புரிஞ்சா? நம்மளுடைய இது பார்த்தாச்சா? எர்த்வார்ம்ஸ் பார்த்தாச்சா? நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இன் இன்செக்ட்ஸ். Insects have network of tubes. என்னது? network of tubes. These tubes are called tracheal tubes. Function of tracheal tubes. They transport atmospheric air directly to body tissues. Blood does not carry oxygen. நல்லா பார்த்துக்கணும். Blood does not carry the oxygen in insects. Air reaches the cells directly through trachea. புரிஞ்சா? அடுத்து respiration in aquatic animals. Gills. Many aquatic animals need special organs to breathe in water. They use எதை யூஸ் பண்ணதுங்க? gills யூஸ் பண்ணதுங்க. What are gills? Special vascularized structures, rich supply of blood vessels. புரிஞ்சா? அடுத்து type of respiration called branchial respiration. என்ன ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க? branchial respiration. புரியுதா? branchial respiration. Who use the gills? Aquatic arthropods, mollusks, அடுத்து fishes among vertebrates. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இன் terrestrial animals. ஓகேவா? ரெஸ்பிரேஷன் இன் terrestrial animals. என்னங்க? lungs. Land animals cannot use gills. They use என்ன பண்ணுதுங்க? lungs. What are lungs? Is a vascularized bags rich in blood vessels. Type of respiration அங்க என்ன called? pulmonary respiration. Who use the lungs? Terrestrial animals. சரியா? terrestrial animals including என்ன? amphibians, reptiles, birds, mammals. சரியா? நம்ம மனுஷ பயல்கள் அதில் தான் வரும். ஓகே, நம்மளாம் லங்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து ரெஸ்பிரேஷன் இன் வெர்டிபிரேட்ஸ். அப்படின்னா animals with backbone. என்ன? fishes use the gills. Amphibians, reptiles, birds, mammals use lungs. புரிஞ்சா?
நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேஸ், இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம தவளை மாப்பிளையே தனியாக படிப்போம் சரியா, நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் அந்த அந்த சாப்டர் வரும்போது. ஆம்ஃபிபியன்ஸ், ஃப்ராக்ஸ். ஓகேவா? ஆம்ஃபிபியன்ஸ் கேன் ரெஸ்பயர் இன் மோர் தேன் ஒன் வே. என்னடா அது, எப்படா? ஃப்ராக்ஸ் கேன் ரெஸ்பயர் த்ரூ லங்ஸ் வழியாகவும் பண்ணும், மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் வழியாகவும் பண்ணும் சரியா. ஸ்கின் ரெஸ்பிரேஷன் called cutaneous respiration happens when the frog is in water, frog is resting. புரிஞ்சா? Skin must be moist for this to work, இல்லைனா ஒர்க் ஆகுது. புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் மெமரி பூஸ்டர். இப்போ படித்ததுக்கு மெமரி பூஸ்டர். Respiratory organs differ among animals depending on the habitat and the level of organization. Lower invertebrates like sponges, cylindrids, and flatworms exchange oxygen and CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms respire through their moist cuticle, which allows oxygen to dissolve and diffuse into the blood. Insects use a network of tracheal tubes to carry the atmospheric air directly to the body tissues. Aquatic arthropods and mollusks use the gills, which are vascularized structures, and this type of respiration is called bronchial respiration. Terrestrial animals use lungs, which are vascularized bags, and this is known as pulmonary respiration. Among vertebrates, fishes respire using gills. Amphibians, reptiles, birds, and mammals respire using lungs. Amphibians like frogs can also breathe through their moist skin called என்ன பார்த்தோம், cutaneous respiration. கிளியரா? இந்த பார்ட் முடிச்சாச்சு. ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் கதம். டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும், நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் எதெல்லாம் முடிச்சோமோ கையோட டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக போட்டு எத்தனை கொஷின்ஸ் வேணால் போட்டு நவத்துங்க, எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் உங்களால். ஓகே, இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் டாபிக் 14.1.1 ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஒரு நிமிஷம், எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வந்திருக்கு, பார்க்கலண்ணா. இருங்க, 1 moment, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் வந்துடுறேன், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எவ்வளோ பெருசுக்கு வருது, இங்கே ஆரம்பிச்சு ஒரு டயக்ராம் இங்கே வரைக்கும் வருது. ஓகே, இப்போ இதை ஒரு பாயசத்தை போட்டுடலாமா? ஓகே, இது நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். என்ன 14.1.1 ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்.
வாங்க. 14.1.1 Human Respiratory System. First, external nostrils. சரியா? First என்ன? External nostrils. அதுதான் என்னது? Starting point of air entry. Humans have pair of external nostrils. First வந்து இந்த டயக்ராமை பார்த்துறீங்களா நீங்கள்? இந்த டயக்ராமை பார்த்துருங்க. This one. சரியா? இந்த டயக்ராம்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா டயக்ராமையும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவேன். சரியா? இதில் இந்த டயக்ராமுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. இதெல்லாம் எல்லா டயக்ராமும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். என்சிஆர்டியில் இருக்கிற எவ்ரி டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே எது எங்கெங்கே இருக்குன்னு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டயக்ராம். இதுலேயுமே நம்ம அந்த இதை பார்க்கலாம். சரியா? உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன், இங்கே இடத்துல வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து நம்ம இப்போ லேர்ன் ஆகலாம். இது பார்த்துட்டு இருக்கோம். External nostrils. இதுதான் என்ன பார்த்தோம்? External nostrils தான் starting point of the air entry. Humans have a pair of external nostrils. These nostrils open out above the upper lips. Okay, this is the first opening through which the atmospheric air enters the body. Okay va? அடுத்து nasal passage and nasal chamber. The external nostrils lead to a nasal chamber. Okay, this happens through a nasal passage. Functions of the nasal chamber. Air enters smoothly. Dust and particles are trapped. Air becomes warm and moist. புரிஞ்சா? இதான் nasal chamber உடைய வேலைகள். அடுத்து pharynx, a common passage of food and air. The nasal chamber opens into the pharynx. Pharynx is a part where the food, air pass together. That is why the pharynx is called common passage for food and air. En purida? அடுத்து larynx, the sound box. The pharynx opens into the trachea through the larynx. Larynx is a cartilaginous box. Why is larynx important? It helps in the sound production. Hence, it is called the sound box. Simple. அடுத்து glottis and epiglottis. Protection during swallowing. லபுக்கு முழுங்கும் போது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது. சரியா? During swallowing, the glottis opening of larynx must be protected. This protection is done by epiglottis. What is epiglottis? It's a thin, elastic, cartilaginous flap. சரியா? Cartilaginous flap. Function என்ன? It covers the glottis, prevents the food from entering the larynx. ஓகேவா? அடுத்து trachea. the windpipe அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Trachea is a straight tube. It extends up to the mid-thoracic cavity. Division of trachea. At the level of 5th thoracic vertebra, T5. 5th thoracic vertebra na T5. T na T stands for thoracic அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? T stands for thoracic. 5 na 5th vertebra. சரியா? It divides into right primary bronchus, left primary bronchus. அடுத்து bronchi and bronchioles. Branching system. Each primary bronchus divides repeatedly into secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles. Bronchioles further end as பார்த்துக்கணும் very thin terminal bronchioles. This repeated division forms a tree-like structure inside the lungs. புரிஞ்சா? அடுத்து cartilaginous support. The following parts are supported by incomplete cartilaginous rings. Very important. Incomplete cartilaginous rings. Trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchioles. Why cartilaginous rings are important?
It prevent the airway collapse. Keep the air passage open. Okay, keep the air passage open. அடுத்து alveoli, the site of gas exchange. Each terminal bronchiole gives rise to many alveoli. First of all, alveoli enna? What are alveoli? It's a very thin, irregular walled bag-like structures richly vascularized. Alveoli are extremely important because gas exchange occurs here. சரியா, இங்க தான் நடக்குது. ஓகே, அடுத்து lungs, a complete respiratory organ. The branching network of bronchi, bronchioles, alveoli together form the lungs. Figure 14.1ல இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரியா, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சிருந்தால this one வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எது எங்கே இருக்கிறதுன்ட்டு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சின்ன தப்பு நான் இது இங்கே அப்புறம் தப்பு தான். சரியா, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் எது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 11th என்ன, ப்ளூரா அண்ட் ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட். ஹியூமன்ஸ் ஹாவ் 2 lungs. 2 lungs-ஆ? இந்த மாதிரி கிடையாது. சரியா, இந்த மாதிரி கிடையாது. இதை தான் சொல்கிறாங்க. இது ஒரு லங்கு, இது ஒரு லங்கு. ஓகேவா, இந்த மாதிரி கிடையாது. Okay, right, come here. Each lung is covered by double-layered pleura. Okay, double-layered pleura. Pleural fluid present between the two pleural layers. Two pleural layers reduces friction during breathing. சரியா, pleural layers. Outer pleura நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Outer pleura in contact with the thoracic lining, inner pleura in contact with the lung surface. சரியா, clear-ஆ? pleura and pleural fluid புரிஞ்சிருச்சா? Next, conducting part of the respiratory system. The part from the external nostrils up to the terminal bronchioles is called the conducting part. Conducting part என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Functions of the conducting part: transports the atmospheric air into the alveoli, removes the foreign particles, humidifies the air, brings air to body temperature. புரிஞ்சா? Next, exchange respiratory part. Alveoli and their ducts form the respiratory part, also called exchange part. Function: site of actual diffusion. O2 diffuses into blood, CO2 diffuses out into the air. சரியா, diffuses out into the air. ஓகே, இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டை பார்க்கலாம். Humans have external nostrils above the upper lips which allow the air entry. Air passes through the nasal passage, then nasal chamber where it becomes clean, warm and moist. The nasal chamber opens into the pharynx, which is commonly called என்ன பார்த்தோம்? Common passage for food and the air. Pharynx opens into the trachea through the larynx, a cartilaginous sound box. During swallowing, the epiglottis covers the glottis, preventing the food from entering the larynx. Trachea is a straight tube that divides at the 5th thoracic vertebra into right and the left primary bronchi. Bronchi divide into secondary, tertiary bronchi and bronchioles ending in terminal bronchioles. Trachea and bronchi are supported by incomplete cartilaginous rings. Terminal bronchioles form alveoli, which are thin, vascularized bag-like structures. Bronchi, bronchioles and alveoli together form the lungs. Lungs are covered by double-layered pleura with a pleural fluid. எதுக்கு? reducing the friction. External nostrils to terminal bronchioles form the conducting part. Conducting part பார்த்தோம் இல்லையா? which transports, cleans, humidifies and warms the air. Alveoli and their ducts form the exchange respiratory part where oxygen and CO2 diffusion occurs. Clear-ஆ? Next போலாமா?
கண்டினியூஷன் அந்த டாபிக் முடியலை சரியா, கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டாபிக். கண்டினியூஷன். Position of the lungs. The lungs are present inside the thoracic chamber. The thoracic chamber is airtight. அப்படின்னா meaning the air cannot freely enter or leave the chamber. This airtight nature is very important for எதுக்கு breathing. அடுத்து formation of thoracic chamber. The thoracic chamber இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா. The thoracic chamber is formed by different body parts. Dorsally அதாவது back side அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, to ventral vertebral column சரியா. Ventrally அப்படின்னா front side, to sternum சரியா. ventrally என்ன front side அதாவது sternum இந்த பக்கம் சரியா. அடுத்து laterally எது இங்கே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. dorsally பேக் சைடு, பேக் சைடு என்ன vertebral column. ventrally என்ன front side என்ன sternum இருக்கும். laterally lateralனா சைடில் என்ன இருக்கும் ribs. அடுத்து lower sideல உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க dome shaped diaphragm. All these structures together make the closed thoracic chamber சரியா. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா. நெக்ஸ்ட், relationship between thoracic cavity and the lungs. The lungs lie inside the thoracic chamber. Any change in the volume of the thoracic cavity will directly cause a change in lung pulmonary cavity volume சரியா. important. This means thoracic cavity volume increase ஆனா என்ன ஆகும், lung volume increase ஆகும். thoracic cavity volume decrease ஆனா என்ன ஆகும், lung volume decrease ஆகும் சரியா, decrease ஆகும். புரிஞ்சா. அடுத்து, why this arrangement is essential for breathing? This special anatomical arrangement is essential for breathing. Reason and we cannot directly change the pulmonary lung volume. Lungs change their volume only because the thoracic cavity changes சரியா. So breathing is possible only because thoracic volume changes. Okay, next, steps involved in respiration. Very important சரியா. steps involved in respiration, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இப்போ சரியா. respiration is a multi-step process, not a single event. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 பார்க்கலாமா. ஸ்டெப்ஸ்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ணா. ஸ்டெப் 1, breathing, pulmonary ventilation, also called an pulmonary ventilation சரியா. 2 processes occur. என்னென்ன நடக்குது, atmospheric air is drawn in, inspiration, okay. CO2 rich alveolar air is released out, expiration. This is the physical movement of the air. Step 1. Step 2 போலாமா. Step 2 என்ன, diffusion of gases across the alveolar membrane. Oxygen and the carbon dioxide move by பார்த்து வச்சுக்கணும், diffusion occurs across the alveolar membrane. Here oxygen enters the blood, CO2 leaves blood. புரிஞ்சா. Step 3, transport of gases by blood. After diffusion, oxygen is carried by the blood into the tissues. CO2 is carried by the blood back to the lungs. Blood acts as a transport medium. Step 4, diffusion between blood and tissues. O2 diffuses from the blood to tissues, CO2 diffuses from tissues to blood. This diffusion happens at the tissue level. புரிஞ்சா. அடுத்து ஸ்டெப் 5,
Cellular respiration. Cells use the oxygen for catabolic reactions. Energy is released for life activities. Carbon dioxide is produced as a waste product. This step is called cellular respiration. It is explained in chapter 12. Okay, it is explained in chapter 12. படிக்கலாம் சரியா? சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். மெமரி பூஸ்டர் சாப்பிடலாமா? வாங்கள். Lungs are located inside the airtight thoracic chamber. The thoracic chamber is formed by vertebral column, dorsal, sternum ventral, ribs lateral, dome-shaped diaphragm lower side. Any change in thoracic cavity volume causes the change in the lung volume. This arrangement is essential for breathing because pulmonary volume cannot be changed directly. Respiration occur in 5 steps. 5 steps. என்னென்ன பார்த்தோம்? Breathing, pulmonary ventilation, air in and the CO2 rich air out. Diffusion of CO2 and diffusion of O2 and CO2 across the alveolar membrane. Transport of gases by blood. Diffusion of gases between the blood and tissues. Cellular respiration. Use of the O2 by cells and release of CO2. These steps together ensure the energy production and the survival of life. Clear? புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் போலாமா? இதுவும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃபஸ்ட் நான் இதை காமிச்சிடுறேன். இதை முடிச்சாச்சு. நம்ம போயிட்டு டாபிக் கொஷின்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் போய் உங்களுடைய கடமையை நீங்கள் செய்யுங்க. அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. ஓகே, இந்த 5 ஸ்டெப்பு இங்கே பாருங்கள். இதை எப்படி கொடுத்துருக்கான், நம்ம எப்படி படித்தோன்னு சொல்லிட்டு 5 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எவ்வளோ டீட்டெயிலாக படித்தோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இருக்குல்ல 5 ஸ்டெப்பு. இப்போ அந்த 5 ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி படித்தோம், நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக படித்தோமா? இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, போயிட்டு டாபிக் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுங்கள். எத்தனை கொஷின் வேணால் போய் போட்டு பாருங்கள். 100 கொஷின் போடுமா? போடுங்கிறேன். 500 போடுங்க. எவ்வளோ போட்டு தள்ள முடியுமோ போட்டு தள்ளுங்கடா, போங்கடா. நெக்ஸ்ட்டு 14.2 மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இப்போ படிக்க போகிறோம். எவ்வளோ பெருசுக்கு வருது? இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. ஓகேவா? 2 டயக்ராம் இருக்குது, இதையும் பார்த்துடலாம். சரியா? மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இப்போ நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம். திஸ் பார்ட் ஓகே, திஸ் ஒன். வாங்கடா உள்ளே போகலாம். 14.2 mechanism of breathing. First, introduction. What is breathing? Breathing is a physical process by which the air moves in and out of the lungs. It is essential for bringing oxygen into the body and removing the carbon dioxide. Breathing happens in 2 clearly defined stages explained below. 2 stages of breathing. A. Inspiration, breathing in. Inspiration means drawing the atmospheric air into the lungs. Oxygen rich air enters the lungs. இதுதான் inspiration. Expiration, breathing out. Expiration means releasing alveolar air out of the lungs. This air is rich in carbon dioxide. Thus, breathing always involves, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, breathing always involves inspiration plus expiration. புரிஞ்சா? அடுத்து role of pressure gradient in breathing. Air moves only because of pressure differences. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Only because of what? Pressure differences. A pressure gradient is created between the lungs and the atmosphere. Air always moves, இதுவும் very important, higher pressure to lower pressure. Okay, always moves from higher pressure to lower pressure. இப்போ next, intrapulmonary pressure. Intrapulmonary pressure na enna? Pressure inside the lungs. Breathing depends on how this pressure compares with the atmospheric pressure. Next, inspiration, pressure changes. Inspiration occurs when the intrapulmonary pressure, okay, நல்லா பார்த்துக்கணும், intrapulmonary pressure, atmospheric pressure. புரிஞ்சா? This means
negative pressure is created. Enna pressure? Negative pressure is created inside the lungs. As a result, air is forced into the lungs. சரியா? Sorry. ஒரு நிமிஷம். ஓகே இது புரிஞ்சா? Next, expiration. Pressure changes. Expiration occurs when இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். Intrapulmonary pressure, atmospheric pressure. புரிஞ்சா? This creates a positive pressure. எதனால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிச்சா? இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இங்கே இன்ஸ்பிரேஷனாக இது பார்த்துக்கணும், எக்ஸ்பிரேஷனாக இது பார்த்துக்கணும். புரிஞ்சா? ஸோ என்ன நடக்குது? ஏர் இஸ் புஷ்ட் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ். சிம்பிள் as that. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? மசில்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரீதிங். Breathing is controlled by two main muscle groups. என்னென்ன? Two main muscle groups. ஒன்று diaphragm, it's a dome-shaped muscle located below the lungs. அடுத்து என்ன? Intercostal muscles located between the ribs. Two types, external intercostal muscles, internal intercostal muscles. These muscles create the pressure gradients needed for breathing. கதம். நெக்ஸ்ட் போகலாம் வாங்க. மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். Step 1, diaphragm contracts. Diaphragm contracts, it becomes flat. This increases the thoracic volume in the anteroposterior axis. Okay. Step 2 now. External intercostal muscles contract. External intercostal muscles contract. Ribs and sternum lift up. Thoracic volume increases in the dorsoventral axis. Step 3, thoracic volume increases. Increase in thoracic volume leads to increase in pulmonary lung volume. Step 4, pressure falls inside the lungs. Increased lung volume causes decrease in intrapulmonary pressure. Pressure becomes less than atmospheric pressure. Step 5, air enters the lungs. Air moves from outside high pressure into lungs, the low pressure. This is inspiration. Figure 14.2 A பார்க்கலாமா? இந்த இருக்குல்ல, this one very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் 6th, mechanism of expiration. இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு பார்த்தாச்சு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு. மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷனை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தாச்சு ப்ராசஸ்ஸு. ஓகே, மெக்கானிசம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? மெக்கானிசம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் 1, diaphragm relaxes. Diaphragm relaxes, return to its dome shape. Step 2 என்ன? Intercostal muscles relax. External intercostal muscles relax. என்னது? External intercostal muscles relax. Ribs and sternum return to normal position. அடுத்து step 3 என்ன? Thoracic volume decreases. Thoracic cavity volume decreases. Pulmonary lung volume also decreases. Step 4 என்ன? Pressure rises inside the lungs. Decreased lung volume increases intrapulmonary pressure. So the pressure becomes slightly more than atmospheric pressure. Step 5, air is expelled. Air moves out of the lungs. அதனோட ஃபிகர் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தோம் இல்லையா, அதனுடைய ஃபிகர். இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாலாம் என்சிஆர்டில் கிடையாது, சரியா? நம்ம வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக லேர்ன் ஆகிட்ருக்கோம். அதனுடைய ஃபிகர். ஓகே, இந்த ஃபிகரை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரேஷன் ஷோன் ஃபிகர் 14.2.b. அதான் பார்த்தாச்சு நம்ம. நெக்ஸ்ட், ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரீத்திங், எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். அப்படின்னா என்ன? Humans
can increase the strength of inspiration expiration. This is done using additional என்ன muscles? Abdominal muscles. Example, during exercise, during heavy work. அடுத்து breathing rate in humans. Rate நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, very important. Healthy human breathes 12 to 16 times per minute. This is called normal breathing rate. சரியா, அந்த வேல்யூ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பிரீதிங், ஸ்பைரோமீட்டர், இதுவும் பார்த்துருக்கோங்க. எல்லாமே பார்த்துக்கோங்கடா. என்னோட புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி சிங்கிள் திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, என்கிட்ட வந்து யாராவது அண்ணா எதுனா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் சொல்லவே மாட்டேனா. எல்லாத்தையும் தான் படிக்க சொல்லுவேன். புக்கை கரைச்சி குடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு லைன்லேருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் கரைச்சி குடிக்கணும். நான் யாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து எனக்கு சரித்திரமே கிடையாது. நான் சொல்லவே மாட்டேன் யாருக்குமே. சரியா, என்கிட்ட ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவேன் புக்கில் இருக்கிறது. சரியா, ஸோ அந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஆனால் எது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுங்களேன். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட், எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பதில் தான் என்கிட்ட இருந்து வரும் எப்போவுமே. சரியா, என்கிட்ட வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்காதீங்க. நான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புக்கை எனி புக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே மண்டைக்குள்ள இருக்கணும். எவ்ரி பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை டீட்டெயிலாக இருக்கணும். அதுதான் நான் அப்படிப்பட்ட பர்சன். சரியா, சரிங்க வாங்க இப்போ. மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரீத்திங், ஸ்பைரோமீட்டர். த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்வால்வ் இன் ப்ரீத்திங் கேன் பி மெஷர்ட். எதை யூஸ் பண்ணி? யூஸிங் த ஸ்பைரோமீட்டர். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைரோமீட்டர் என்னென்னு பார்க்கலாமா? ஹெல்ப்ஸ் இன் த கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட், யூஸ் டு ஸ்டடி த பல்மனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், யூஸ்ஃபுல் இன் டயக்னோசிங் லங் டிசீசஸ். இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்ட் ஆகும். ப்ரீதிங் இன்வால்வ்ஸ் இன் 2 stages. இன்ஸ்பிரேஷன், ஏர் enters the lungs. Expiration, alveolar rich air. Okay, alveolar rich air in CO2 leaves the lungs. Air movement occurs due to pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration happens when intrapulmonary pressure. ஓகே, இன்ட்ராபல்மனரி ப்ரெஷர். நான் சொன்னேன்னா இந்த பாருங்கள், இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கடா. அடே, இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நீங்கள் எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது இந்த 2 ஃபார்முலா வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் ரொம்ப தியரியாக கொடுத்ததுன்னா அழகாக நான் ஃபார்முலாவாக இங்கே கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா, இது 2மே வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா, அடுத்து diaphragm and intercostal muscles create these pressure changes. During inspiration, diaphragm contracts, external intercostals lift the ribs, thoracic and lung volume increase. Pressure inside the lungs decreases, air enters lungs. புரிஞ்சா? அடுத்து during expiration, diaphragm and intercostals relax, thoracic and lung volume decrease, pressure inside the lungs increases, air is expelled. புரிஞ்சா? abdominal muscles எதுக்கு பார்த்தோம்? helps in forced breathing. A healthy human breathes 12 to 16 times per minute. Spirometer measures the air volume and helps in clinical assessment of the lung function. அவ்வளோதான், முடிச்சு கட்டியாச்சு. சொல்லி முடிஞ்சு போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்படிதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 14.2. ஆனால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவேன். சரியா, இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, 14.2.1 ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ். சரியா, இப்போ வந்து இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துகிட்டு இது வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா, ஓகே. இது தானே படிக்க போகிறோம் இப்போது. 14.2.1 ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ். வாங்க ஒரு 10 நிமிடம் இடைவேளை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் வந்து சந்திக்கலாம்.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Respiratory volumes. This one. Then we start 14.2.1. Respiratory volumes and capacities. Very important valuesலாம் வரும், அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். சரியா? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு. லேர்ன் ஆகலாமா? கம். Okay. Right. 14.2.1 Respiratory volumes and capacities. First, introduction. Why respiratory volumes matter? When we breathe, air moves in and out of the lungs. Correct? The volume of the air involved is not always the same. These respiratory volumes and capacities helps us understand the normal breathing, measures the lung health, diagnose the respiratory diseases. அடுத்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா போகிறோம், டைடல் வால்யூம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒன்றும் இல்லை, லைட்டாக இருமலாக வருது. ஃபர்ஸ்ட் டைடல் வால்யூம். டைடல் வால்யூம்னா என்ன? வால்யூம் ஆஃப் ஏர். இங்கே பாருங்கள், இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். சரியா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் இது. டைடல் வால்யூம்னா என்ன? வால்யூம் ஆஃப் ஏர் inspired or expired during normal respiration. அதான் நம்ம tidal volume சொல்லுவோம். This means the air, என்ன? The air you breathe in or breathe out during normal or quiet breathing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Value approximately 500 ml. Important. Per minute breathing. A healthy man breathes 6,000 to 8,000 ml of air per minute. சரியா? This happens because இதை பார்த்துக்கோங்க நல்லா, 500 ml into 12 to 16 breaths per minute, that is equal to 6,000 to 8,000 ml. சரியா? ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ஐஆர்வி. ஓகே, இதையும் பார்த்து வச்சுக்கணும். இதை மட்டும் படித்தா பார்த்தாது. ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் இது மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. டிவி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் டிவினா என்னன்னு சொல்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட், inspiratory reserve volume IRV. Inspiratory reserve volume is equal to என்ன? Extra volume of air. ஓகேவா? Extra volume of air a person can inspire forcefully after a normal inspiration. ஓகே, அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Inspiratory reserve volume சொல்லுவோம். This is not a normal breathing. It is a deep forced breathing. Value என்ன? Value நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. 2500 ml to 3000 ml. சரியா? Values are very important. அடுத்து expiratory reserve volume, ERV. Expiratory reserve volume என்ன? Extra volume of air a person can expire forcefully after a normal expiration. This is strong breathing out, not normal breathing. சரியா? This is strong breathing out. Value என்ன? 1000 ml to 1100 ml. Next போலாமா? Residual volume, RV. Residual volume என்ன? Volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration. சரியா? Even after forcible expiration. This air cannot be expelled, keeps lungs from collapsing. Value என்ன? 1100 ml to 1200 ml. சரியா? வேல்யூஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து, importance of respiratory volumes. By adding different respirating volumes, we get the pulmonary capacities. These are very useful in the clinical diagnosis. இப்போ pulmonary respiratory capacities பார்க்கலாம். சரியா? இதெல்லாம் இது கீழே வருது. pulmonary, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதெல்லாம் pulmonary respiratory capacities கீழே வருது. ஃபர்ஸ்ட், inspiratory capacity, ஐசினா என்ன? inspiratory capacity na total volume of air
total volume of air a person can inspire, okay, can inspire after a normal expiration. After a normal expiration, அதான் inspiratory capacity சொல்லுவாங்க. Includes tidal volume TV, inspiratory reserve volume IRV. சரியா? ஃபார்முலா IC is equal to, நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம், IC is equal to TV plus IRV. சரியா? அடுத்து expiratory capacity EC. Expiratory capacity என்ன? Total volume of air, okay, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. After a normal inspiration. சரியா? includes என்னென்ன? tidal volume TV, expiratory reserve volume. formula என்ன? EC is equal to TV plus ERV. புரிஞ்சா? next, functional residual capacity FRC. functional residual capacity என்ன? volume of air remaining in the lungs after a normal expiration. After a normal expiration. includes என்ன? expiratory reserve volume, residual volume. formula பார்க்கலாமா? FRC is equal to ERV plus RV. FRC is equal to ERV plus RV. அடுத்து vital capacity. vital capacity என்ன? maximum volume of air a person can inspire after forced expiration or expire after forced inspiration. புரியுதா? it shows lung strength and efficiency. includes என்னென்ன? ERV plus TV plus IRV. புரியுதா? very important. next, total lung capacity TLC. அப்படின்னா total lung capacity அப்படின்னா total volume of air. சரியா? total volume of air present in the lungs at the end of forced inspiration. At the end of forced inspiration. includes residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume, inspiratory reserve volume. இது formula பார்க்கலாமா? TLC is equal to RV plus ERV plus TV plus IRV, or TLC is equal to vital capacity plus residual volume. இப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இதோட memory booster டப்புன்னு பார்க்கலாமா? tidal volume is the air inspired or expired during the normal breathing, about 5,500 ml and 6,000 to 8,000 ml per minute. சரியா? inspiratory reserve volume is the extra air inhaled during forceful inspiration. எவ்வளோ பார்த்தோம்? about 2,500 to 3,000 ml. expiratory reserve volume is the extra air exhaled during the forceful expiration, about 1,000 to 1,100 ml. residual volume is the air left in the lungs even after maximum expiration, about 1,100 to 1,200 ml. Pulmonary capacities are formed by adding respiratory volumes and are used in clinical diagnosis. inspiratory capacity IC என்ன பார்த்தோம்? TV plus IRV, air inspired after the normal expiration. expiratory capacity என்ன பார்த்தோம்? TV plus ERV, air expired after the normal inspiration. functional residual capacity FRC என்ன பார்த்தோம்? ERV plus RV, air remaining after normal expiration. vital capacity VC என்ன பார்த்தோம்? ERV plus TV plus IRV, maximum air breathe in or out forcibly. total lung capacity என்ன பார்த்தோம்? RV plus ERV plus TV plus IRV, or TLC is equal to VC plus RV. total air lungs can hold after a forced inspiration. After a forced inspiration. Clear? On the this one முடிச்சாச்சு. Okay, in the part, this part, the volumes and capacities over. போயிட்டு டாபிக் குவிஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, போயிட்டு டாபிக் குவிஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? அப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்களா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எனக்கு லைட்டாக இருமல் வர மாதிரி இருக்குது. 1 second.
ஓகே வாங்க 14.3 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் எவ்வளோ பெருசு இம்பிட்டு இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒரு இது டேபிள் இங்கே ஒரு டயக்ராமு இங்கே இங்கே வரைக்கும் இருக்குது படிக்கலாமா வாங்க 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 14.3 exchange of gases. Okay. Right. Introduction. What is exchange of gases? The process of exchange of gases means oxygen enters the blood and reaches the tissues. Okay. Carbon dioxide leaves the tissues and is removed from the body. This exchange is essential for life because the cells need oxygen for energy. Cells produce CO2 as a waste. First, primary site of gas exchange in alveoli. Alveoli are the primary sites of gas exchange of the gases. Okay, wow. This means most of the exchange of oxygen and CO2 happens in alveoli. But gas exchange does not happen only in alveoli. Anga mattum kedaiya. Okay, wow. Adutha, exchange also occurs between blood and tissues. Okay, there are two main sites of diffusion: between the alveoli and the blood, between the blood and the tissues. So exchange happens at lung level and tissue level. Adutha mechanism, simple definition mechanism paaka porom. O2 and CO2 are exchanged by simple diffusion. Diffusion happens mainly because of pressure gradient, concentration gradient. Gases move from higher pressure concentration to lower pressure concentration. Adutha, factors affecting the rate of diffusion. The rate at which gases diffuse depends on first pressure gradient. So yeah, bigger difference is equal to faster diffusion. First pressure gradient. அதுக்கு கீழே என்ன பார்த்தோம்னா bigger difference is equal to faster diffusion. B in solubility of gases. More soluble gas is equal to diffuse faster. அடுத்து C in thickness of the membrane. Thinner membrane is equal to faster diffusion. புரிஞ்சா இதெல்லாம் இதுக்கு கீழே வருது factors affecting the rate of diffusion. Okay, next partial pressure. இது ஒரு important concept. In a mixture of gases, each gas exerts its own pressure. This is called a partial pressure. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. In a mixture of gases, each gas exerts its own pressure. This is called partial pressure. Representation. PO2. அதாவது P na P stands for partial pressure. சரியா? Partial pressure of oxygen. PCO2. Partial pressure of carbon dioxide. These values are given in table 14.1, 14.3. இந்த டேபிளை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த டேபிள் இருக்குல்ல வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லாமே எங்கெங்கே என்னென்ன வேல்யூஸ்ன்னு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இந்த ஃபிகரையும். ஓகேவா? இது ரெண்டுமே வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இப்போ oxygen gradient direction. Data shows oxygen concentration is higher in the alveoli, lower in the blood, even lower in the tissues. சரியா? Lower in the blood, even lower in the tissues. Therefore, oxygen diffuses from alveoli to blood to tissues. This is due to what? Concentration gradient. Okay. Next, carbon dioxide gradient direction. CO2 concentration is higher in tissues. So yeah, higher in tissues. Lower in blood, lowest in alveoli. Purida. Therefore, CO2 diffuses from tissues to blood to alveoli. Okay, from tissues to blood, blood to alveoli. This is the opposite direction of the oxygen. Clear? Next, solubility of CO2 plus O2. CO2 is 20 to 25 times
more soluble than O2. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். CO2 is 20 to 25 times more soluble than O2. Meaning, even if the pressure difference is small, CO2 diffuses much faster than the O2. Therefore, amount of CO2 diffusing per unit partial pressure, okay, per unit partial pressure difference is much higher than O2. சரியா? அடுத்து structure of the diffusion membrane. The diffusion membrane has three major layers. இந்த layers நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? Three major layers. Layer 1, thin squamous epithelium of alveoli. It's a very thin layer, allows easy diffusion. Layer 2, endothelium of alveolar capillaries. Single layer of endothelial cells surrounds capillaries. Layer 3, basement substance, middle layer. This includes thin basement membrane supporting the squamous epithelium, basement membrane surrounding endothelial cells. These layers together form the diffusion membrane. இந்த diagram நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Very important. சரியா? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. Very important. ஓகே, இந்த ஃபிகர் 14.4 இருக்குல்ல, இதை நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டயக்ராமாக பார்க்கணும், டயக்ராமை படிக்கணும். ஓகே, இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, thickness of the diffusion membrane. டோட்டல் திக்னஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுல. இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் வந்து நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான், இல்லை வந்துட்டு கைப்பட எழுதினாலும் ஓகே தான், எதுனாலும் ஓகே. பட் எதையும் விட்டுட்டு போகாதீங்க. சரியா? இதெல்லாம் அப்படியே பார்ப்பீங்க நீங்கள் பேப்பரில், அப்படியே பார்ப்பீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும், எத்தனை வருஷம் நீட் பண்ணாலும் இதுக்குள்ளே இருந்தால் வரும் கொஷின்ஸ், வேறு எங்கேருந்தும் வராது. சரியா? ஸோ எதையுமே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. நோட்ஸாக எழுதிக்கிட்டீங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து லேர்னர் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும், நீங்கள் அந்த மாதிரி லேர்ன் ஆகிக்கோங்க. சரியா? ஓகே, இதெல்லாம் நல்லா பார்த்தாச்சா? திருப்பி இதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த லேயர்ஸ்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? 3 லேயர்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து 1 minute, I'll drink some water. Okay, thickness of the diffusion membrane. Total thickness is much less than millimeter. Very thin structure is equal to very fast diffusion நடக்கும். Okay, அடுத்து, why diffusion is efficient in our body? All factors are favorable: large pressure gradient, high CO2 solubility, very thin diffusion membrane. Therefore, O2 diffuses easily from alveoli to tissues. CO2 diffuses easily from tissues to alveoli. இப்போ மெமரி பூஸ்ட் பார்க்கலாமா? Alveoli are the primary sites of the gas exchange. Gas exchange also occurs between the blood and the tissues. O2 and the CO2 diffuse by the simple diffusion based mainly on the pressure gradient, concentration gradient. Partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in a mixture represented at PO2, represented at PCO2. Oxygen gradient, alveoli to blood to tissues. Carbon dioxide gradient, tissues, blood, then alveoli. CO2 is 20 to 25 times more soluble than the O2, so it diffuses much faster. The diffusion membrane has 3 layers in alveolar squamous epithelium, capillary endothelium, basement membranes. The membrane is extremely thin, less than 1 millimeter, allowing the fast, rapid diffusion. All factors in the body are favorable for O2 diffusion from alveolar to tissues, CO2 diffusion from tissues to alveoli. கத்தம் அவ்வளோதான். இதை முடிச்சு கட்டியாச்சு. போங்க போய் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, சோழி முடிஞ்சு. போங்க உங்களோட வேலையை செய்ய பார்ப்போம். நீங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக்
14.4 transport of gases. ஓகேவா, இவ்வளோ இந்த மேட்ரு வாங்க. 14.4 transport of gases. Introduction. How are oxygen and CO2 carried in the body? After gases are exchanged in the lungs, they must be transported to different parts of the body. This transport happens through the blood. Blood is the medium of transport for oxygen and CO2. First, blood, the transport medium. Blood acts as the medium of transport. It carries the oxygen from the lungs to the tissues, carbon dioxide from the tissues to the lungs. Without blood, gases cannot reach the cells. அடுத்து, transport of oxygen. Oxygen transported by RBCs, major portion. About 97% of the oxygen is transported by the RBCs, red blood cells. This is the main method of oxygen transport. RBC contains hemoglobin, Hb. Oxygen binds to hemoglobin and forms oxyhemoglobin, HbO2, very important. So 97% of oxygen is carried by the RBCs bound to hemoglobin. அடுத்து, oxygen transported in dissolved form. The remaining 3% of the oxygen is transported in a dissolved state through எது வழியா plasma. This oxygen is not bound to the hemoglobin, it simply dissolves in plasma. So 3% of the oxygen dissolved in plasma. Clear? அடுத்து, transport of carbon dioxide. CO2 is transported in three different ways. CO2 transported by RBCs. ஓகே, இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரியா. CO2 transported by RBCs. Nearly 20 to 25% of the CO2 is transported by RBCs. CO2 binds to hemoglobin, forming, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும், கார்பமினோ ஹெமோக்ளோபின். இப்படி கார்பமினோ hemoglobin. So 20 to 25% of the CO2 carried by the RBCs. அடுத்து, CO2 transported as bicarbonate, major portion. About 70% of the CO2 is transported as a bicarbonate, HCO3 minus. Okay, bicarbonate. This is the largest portion of the CO2 transport. CO2 reacts in blood and forms the bicarbonate ions. So 70% of the CO2 transported as a bicarbonate. Clear? அடுத்து, carbon dioxide transported in dissolved form. About 7% of the CO2 is transported in dissolved state through plasma. So 7% of the CO2 dissolved in plasma. Memory booster பார்க்கலாமா? Blood is the transport medium for both oxygen and the CO2. Oxygen transport 97% is carried by the RBC bound to the hemoglobin, forming the oxyhemoglobin. 3% is carried in the dissolved form in plasma. Carbon dioxide transport 20 to 25% of the transport by the RBCs. 70% is transported as a bicarbonate, HCO3 minus. 7% is transported in a dissolved state in plasma. Oxygen is mainly transported by the hemoglobin in the RBCs. Carbon dioxide is mainly transported as a bicarbonate ions. அவ்வளோதான். முடிஞ்சு. ஓகே, போயிட்டு டாபிக் கொஸ்டின் இதுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? 14.4.1 டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இது பார்க்கலாமா? ஒரு ஃபிகர் இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது. பார்க்கலாமா? ஓகே, கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஓகே, பார்த்தலாம். என்னன்னு தெரில, ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு தொண்டை வந்து கொஞ்சம் கீச்சாக இருக்குது. லைட்டாக பேசினாலே இருமல் வர மாதிரி இருக்கு. ஓகே போகலாமா? இது பார்க்கலாமா? 14.4.1 டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். We'll learn this part. வாங்க. 14.4.1 transport of oxygen. Introduction. How oxygen is carried in blood? First question, introduction. How oxygen is carried in blood? After oxygen enters the lungs, it must reach all the body tissues. This transport happens mainly through a special molecule in blood called hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a red color pigment, contains the ion Fe present inside the RBCs. Because of the hemoglobin, blood appears red. ஏன் புரியுதா? அடுத்து, binding of oxygen with the hemoglobin. Oxygen binds with the hemoglobin in a reversible manner.
அப்படின்னா reversible means oxygen can attach in the lungs, oxygen can detach in the tissues. When oxygen binds with the hemoglobin, it forms the oxyhemoglobin. சரியா? HbO2. அடுத்து oxygen carrying capacity of the hemoglobin. Each hemoglobin molecule carry a maximum of 4 molecules of oxygen. சரியா? So one hemoglobin molecule is equal to எவ்வளோ கேரி பண்ணுது 4 oxygen molecules. சரியா? O2 molecules. Factors affecting binding of the O2 to hemoglobin. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Binding of oxygen depends mainly on a partial pressure of O2 PO2. Most important factor. Higher PO2, more oxygen binding. Other factors that interfere. Partial pressure of CO2, PCO2, hydrogen ion concentration H+, and the temperature. These factors can affect oxygen binding. அடுத்து oxygen dissociation curve. When we plot the percentage saturation of hemoglobin with oxygen against PO2, we get a sigmoid. We get a sigmoid S-shaped curve. This curve is called oxygen dissociation curve. This is very important in this figure. Figure 14.5 in the partial oxygen, pressure of oxygen. Okay, oxygen dissociation curve. Very important. Okay, this one. Drawing this one. Okay. அடுத்து importance of oxygen dissociation curve. It helps us study the effect of PCO2, H+ concentration, other factors on oxygen binding with the hemoglobin. Okay, on oxygen binding with the hemoglobin. இப்போ conditions பார்க்கலாம். Conditions in alveoli, lungs. In the alveoli, the following conditions exist. High PO2, low PCO2, low hydrogen ions concentration, low temperature. சரியா? All these conditions are favorable for எதுக்கு? Formation of oxyhemoglobin. இதனுடைய conditions பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? Very important. All these conditions, இதனால தான் இந்த favorable conditions இருக்கனால தான் formations of the oxyhemoglobin HbO2 நடக்குது. சரியா? So oxygen binds strongly to the hemoglobin in the lungs. Okay, அடுத்து conditions in tissues. Tissues conditions பார்க்கணும். In the tissues, the conditions are different. Low PO2, high PCO2, okay, high hydrogen ion concentration, high temperature. These conditions favor எதுக்கு? Dissociation, release of the oxygen from the hemoglobin, oxyhemoglobin. So oxygen is released to tissues. புரிஞ்சா? conditions புரிஞ்சிருச்சா? conditionsலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Conditions are very important. அடுத்து, where does binding and the dissociation occur? Binding of oxygen happens at lung surface, alveoli. Dissociation of oxygen happens at tissues. This ensures proper oxygen delivery to the cells. Okay, அடுத்து oxygen delivery by the blood. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen. எவ்வளோ? 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. This shows how efficiently oxygen is transported. சரியா? இப்போ இதனுடைய memory booster. Hemoglobin is a red iron containing pigment in the RBCs. O2 binds with the hemoglobin in a reversible manner, forming the oxyhemoglobin HbO2. Each hemoglobin molecule carries a maximum of 4 oxygen molecules. Binding mainly depends on the partial pressure of the oxygen PO2. Other factors affecting binding and PCO2, okay, hydrogen ion concentration, temperature. The oxygen dissociation curve is a sigmoid curve obtained by plotting percentage saturation of hemoglobin against the PO2. In alveoli, higher PO2, low PCO2, low hydrogen ion, okay, low temperature, favor for the formation of oxyhemoglobin. In tissues, low PO2, high PCO2, high hydrogen ion, okay, அடுத்து high temperature, favor for the dissociation of the oxygen. Oxygen binds in the lungs and releases it in tissues. Every 100 ml of oxygenated blood delivers approximately 5 ml of oxygen under the normal conditions. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இந்த கிராஃப் முடிஞ்சிருச்சு. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓவர். இப்போ போயிட்டு நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I'll drink some water and come.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? This one 14.4.2 transport of carbon dioxide. This one. ஓகே, இந்த ரியாக்ஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? இது இன்றைக்கி ஜூஸ் போடலாம். இது பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பார்க்கலாமா? வாங்க வாங்க வாங்க. First 14.4.2 transport of carbon dioxide. Introduction. Why CO2 transport is important? During the cellular respiration, cells produces the carbon dioxide, CO2 as a waste product. The CO2 must be collected from the tissues, transported by the blood, released into the alveoli, finally expelled out of the body. Okay? CO2 carried by the hemoglobin. Carbaminohemoglobin. About 20 to 25% of the CO2 is transported, bound to the hemoglobin. When CO2 binds with hemoglobin, it forms the carbaminohemoglobin. This binding is reversible. Irreversible. Factors affecting CO2 binding. First one A, partial pressure of CO2, PCO2. Binding depends mainly on PCO2. Higher PCO2 means more CO2 binds to hemoglobin. அடுத்து B, role of PO2, major factor. PO2 is a major factor that affects the CO2 binding. When PO2 is low, carbon dioxide CO2 binding increases. So yeah, when PO2 is high, CO2 binding decreases. So oxygen level influences CO2 transport. Clear? Next, conditions in tissues. At the tissue level, PCO2 is high, PO2 is low, therefore more CO2 binds with the hemoglobin. More carbaminohemoglobin is formed. This happens because CO2 is produced during the catabolism. Conditions in alveoli. At the alveolar level, PCO2 is low, PO2 is high. Therefore, CO2 separates from the carbaminohemoglobin. CO2 is released into alveoli, then expelled out. So CO2 picked up at the tissues and delivered at the alveoli. அடுத்து, role of carbonic anhydrase enzyme. Very important, சரியா? Role of carbonic anhydrase enzyme. RBCs contain very high concentration of the enzyme. என்ன? Carbonic anhydrase. Small amounts are also present in the plasma. ஓகே, எங்கே இது அதிகமாக இருக்குது? கார்போனிக் anhydrase இந்த என்சைம் எங்கே இருக்குது? ஆர்பிசியில் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, வெரி ஹை கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகே, திஸ் என்சைம் helps in very important reaction. என்ன reaction? Reaction facilitated by carbonic anhydrase. First, this reaction happens in both the directions. At tissue level, high PCO2. CO2 diffuses into the RBC's plasma. CO2 reacts to form the bicarbonate HCO3- and hydrogen ions. சரியா? Hydrogen ions, H+. Okay. So, CO2 is converted into bicarbonate form. சரியா? Into bicarbonate form. இந்த ரியாக்ஷனை இப்போ நான் அது ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? வெயிட், ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க. இங்கே நிறைய பேர் டபுள் ஆரோ என்னென்னா அது ரியாக்ஷன் ஒன்றும் புரியலைன்னா இப்படி இப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் வெயிட் நான் சொல்லித்தரேன். சரியா? வெயிட், ஃபஸ்ட் நம்ம அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சொல்லித்தரேன். At the alveolar level, low PCO2, the reaction reverses. HCO3- and H, அதாவது hydrogen ions combine to form CO2 and H2O water. CO2 is regenerated and released into the alveoli. அடுத்து, bicarbonate transport. Major method. Most CO2 is transported as a bicarbonate, HCO3-. CO2 formed in the tissues gets converted into the bicarbonate, travels in the blood, reconverted to CO2 in the alveoli and released out. Figure 14.4. Look at this one. Okay, important.
சரியா? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் திருப்பி வந்து இந்த ஃபிகர் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி இந்த இடத்துல. ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபிகர் 14.4. இப்போ amount of CO2 delivered. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli under normal physiological conditions. சரியா? அவ்வளோதான். இப்போ என்ன மெமரி பூஸ்டர் பார்த்து நான் அந்த ரியாக்ஷன் சொல்லித்தரேன். மெமரி பூஸ்டர் 20 to 25% of the CO2 is transported bound to the hemoglobin as a carbaminohemoglobin. CO2 binding depends mainly on high PCO2, low PO2. In tissues, PCO2 is high, PO2 is low, more CO2 binding. In alveoli, PCO2 is low, PO2 is high, so CO2 dissociates and is released. Carbonic anhydrase enzyme in RBCs facilitates a reversible conversion in the reaction. In the reaction, I will say at tissues, CO2 converted into bicarbonate. At alveoli, bicarbonate reconverted into CO2 plus H2O. Every 100 ml deoxygenated blood delivers approximately 4 ml CO2 to the alveoli. Okay? அப்படி தான் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போது இந்த ரியாக்ஷனை வந்து இருங்க நான் உங்களோட என்சைடில் வச்சு சொல்லித்தரேன். சரியா? இங்கே வாங்க, போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களோட என்சிஆர்டியை. இந்த ரியாக்ஷன் நல்லா கேட்டீங்க. இந்த ரியாக்ஷன் கேட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த டபுள் ஆரோ நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன். இது இப்போ ஒன்றுமே பொருள் நான் திடீர் இங்கிட்டு ஆப்போசிட்டில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தரேன். இது சப்ப மேட்டரா? இங்கே வச்சு சொல்லித்தரட்டா இல்லை நம்ம என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் வச்சு சொல்லித்தரட்டா? இங்கே வச்சு சொல்லித்தரட்டா? இருங்க, ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு இங்கே வச்சு சொல்லித்தரேன். ஆட் பேஜ். ஆட ஒரு நிமிஷம். ஆட் பேஜ். Just a second. லைன் பேப்பரை போட்டுருவோமா? வெயிட், blank, apply. ஓகே. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இல்லை இங்கே எழுதிடும்டா, இருங்கடா. ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள். என்னடா இங்கிட்ட அங்கிட்டு மாறி போயிட்டுருக்கேன். இருங்க, இங்கே வச்சுலாம் சொல்லித்தரேன்னு தெரியாமல், இங்கே வச்சு சொல்லித்தரதா அங்கே வச்சு சொல்லித்தரேன்னு தெரியாமல். சரி, இங்கே பாருங்கள். நான் புதுசாக உங்களுக்கு எழுதி நான் நடத்துகிற மூடுக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதெல்லாம் வந்து நான் நடத்துகிற மூடுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு பேஜ் ஆட் பண்ணி நான் இதெல்லாம் வந்து நடத்த ஆரம்பித்தேன். இந்த ரியாக்ஷன் மட்டுமே நான் வந்து 3 மணி நேரம் நடத்துவேன். நான்லாம் வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து உள்ளே போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நல்லா உடச்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாள். நான் பாட்டுக்கு பேஜ் ஆட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போயிட்டேன்டா அம்மாடி. அப்புறம் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உள்ளே போக ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். போயிட்டு கடைசியில் வந்து அப்புறம் ரொம்ப டைம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தான் யோசிப்பேன், என்னடா இவ்வளோ நேரம் இதுக்குள்ளே இருந்திருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து நான் இதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இங்கே பாருங்கள். CO2னா என்ன? CO2னா என்ன? கார்பன் டை ஆக்சைடு. எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டாக? CO2னா என்ன? கார்பன் டை ஆக்சைடு. H2ஓனா என்ன? வாட்டர் மாலிக்யூல். சரியா? இது ரெண்டும் சேர்ந்து, ஓகே, CO2 + H2O இது ரெண்டும் சேர்ந்து H2CO3 அப்படிங்கிற ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுது. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கார்பனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் என்ன பண்ணுது? நான் வரேன் ஃபஸ்ட்டு, இருங்க. இந்த CO2வும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இந்த H2O மாலிக்யூலும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது? H2 இங்கே பாருங்கள். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரோவை மட்டும் பாருங்கள். சரியா? இந்த ஆரோவை மட்டும் பாருங்கள். இதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஆரோவை அடிச்சிருங்க. இப்போதைக்கு இதை பார்க்க வேணாம். அதை கட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இது ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன். நான் அதை அப்புறம் சொல்லித்தரேன். இதை நான் அடிச்சிட்டேன். ஓகே, வெயிட். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இதையும் நான் அடிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் பாருங்கள். லிசன். CO2 + H2O சேர்ந்து எதை ஃபார்ம் பண்ணுது? H2CO3. H2CO3 அப்படின்னா
ஓகே, கார்போனிக் ஆசிட்னு அர்த்தம். இது வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ நான் இதுக்கு பேர் எழுதிடுறேன். இது வந்து உங்களோட என்சிஆர்டில் கிடையாது. கார்போனிக் ஆசிட்னு கொடுக்கல. நான் வந்து இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. H2CO3னா என்னன்னா கார்போனிக் ஆசிட். கார்போனிக் ஆசிட் கிளியரா? தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. H2CO3னா கார்போனிக் ஆசிட் தெரிய வச்சுக்கோங்க. இப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது ரெண்டும் சேர்ந்து H2CO3 அதாவது கார்போனிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. இந்த ரியாக்ஷன் இது அதான் மீன் பண்ணுது. இந்த ஆரோ என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து H2CO3ங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணுது. சரியா? எங்கே இது நடக்கும்னா ஆர்பிசி. இங்கே பாருங்கள், எங்கே இது நடக்குதுன்னா இது ஆர்பிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதுதான் ஆர்பிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இதுதான் இப்போ ஆர்பிசி, ரெட் பிளட் செல். இந்த ரெட் பிளட் செல்லுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த CO2 வெயிட் கலர் மாற்றிக்கிட்டா இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து இப்போ CO2 இருக்குது. அது கூட வந்து இப்போ H2O வாட்டர் மாலிகுல் இருக்குது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஓகே, இது ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு இந்த கார்போனிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்புறம் ஏன்னா இங்கே கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே இப்படி ஆரோக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசன், இது இல்லாமலே வித்தவுட் கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இந்த என்சைம் இல்லாமலே இது ரெண்டு நாளையும் சேர முடியும். சரியா? இது ரெண்டு நாளையும் நம்மளோட ஆர்பிசிக்குள்ளே வந்துட்டு சேர்ந்து இந்த கார்போனிக் ஆசிடை உருவாக்க முடியும். சரியா? உருவாக்க முடியும். ஆனால் இது இல்லாமல் இது ரெண்டு மட்டும் தனியாக சேர்ந்து இதை உருவாக்குறதுக்கு அம்பிடுதான் உலகம் அழிஞ்சிரும். ஏன்னா இந்த பாய் இல்லை அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து இது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 டைம் எடுக்கும். சரியா? ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது இல்லாமல் ஓகே, இப்போ கார்போனிக் அன்ஹைட்ரஸ் என்சைம்ங்கிறது இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட்டு வந்து CO2 H2 மட்டும்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? இது ரெண்டும் சேர்ந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 1 ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 ஹவர் டைம் எடுக்குது. 1 ஹவர் டைம் எடுக்குது. ஓகேவா? இந்த என்சைம் இல்லாமல். இப்போ இதுவே இந்த என்சைம் வந்து ஆர்பிசிக்குள்ளே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு இப்போது. ஓகே, இல்லைன்னா என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம்? இல்லை அப்படின்னாலும் சேருங்க. பட் ஆனால் ரொம்ப 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 டைம் எடுத்து தான் வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணும். சரியா? இப்போ 1 மணி நேரம் டைம் எடுத்துன்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கோங்க. 1 ஹவர் டைம் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், இது ரெண்டும் சேர்றதுக்கு வித்தின் 1 செகண்டுக்குள்ளே சேர்த்துரும். சரியா? வித்தின் 1 செகண்டுக்குள்ளே இது சேர்ந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணிடும். யோசிச்சு பாருங்கள், 1 மணி நேரம் எங்கே இருக்குது, வித்தின் 1 செகண்டுக்குள்ளே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டும் சேர்ந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணிடும். அதுதான் இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இது வந்து ஒரு என்சைம் வந்து ஸ்பீட் அப் தி ரியாக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்களே, அதுதான் அர்த்தம். சரியா? இது இல்லை, என்சைம் இல்லை அப்படின்னாக்க ஆமை மாதிரி நடக்கும். சரியா? ஆமை மாதிரி நடக்கும். ஆனால் நடக்கும். சரியா? சேர்ந்துருங்க. இது இல்லாமலும் சேருங்க. தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடிஷ்னலாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் நான். இந்த என்சைம் இல்லாமலும் இதனால் சேர்ந்து இதை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கார்போனிக் ஆசிடை. புரியுதா? ஓகே, பட் ஆனால் ஏன் இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் வந்து ஆர்பிசிக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? ஏன்னா இது ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இது ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டு இதை ஃபார்ம் பண்ண வச்சிரும். ஓகேவா? கிட்டத்தட்ட மில்லியன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக வந்து இது பண்ணும். இது இருக்கிறான இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம்னா மில்லியன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக. ஓகேவா? இது சும்மா வந்து இப்போ இது இல்லாமல் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா? இப்போ இது இருந்துச்சுன்னா இது 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 சும்மா சேர்றத விட ஓகே, இதோட ஹெல்ப் இல்லாமல் சேர்றத விட மில்லியன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக உடனே சேர்த்து விட்ரும். புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு? அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு என்சைம் இது கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம். புரிஞ்சா? இது கிளியர் ஆகிடுச்சா? CO2 + H2O சேருது. ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யார்? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ். இது இங்கே நடக்குது. இது எல்லாமே ஆர்பிசிக்குள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகே, நடந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு? H2CO3 கார்போனிக் ஆசிட். H2CO3னான கார்போனிக் ஆசிட். ஓகே, நான் இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக அதுக்குள்ளே போனாக்க வந்து எனக்கு தெரில எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு. குறைஞ்சது 3 மணி நேரம் ஆகும். இதெல்லாம் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருந்தால். இது புரிஞ்சிருச்சா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, இந்த பார்ட் புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ இந்த ஃபார்மான இந்த H2CO3 இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபார்மான இந்த H2CO3 வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். சரியா? ஈஸியாக வந்து இதனால் வந்து உடஞ்சி போயிட முடியும். ரொம்ப வீக்கான ஒரு
மாலிக்யூல் இது சரியா, பட்டுன்னு உடஞ்சிரும். கீழே போட்டால் பொட்டுன்னு உடஞ்சிருங்கிற மாதிரி ஃபார்ம் ஆன இந்த H2CO3 ஈஸியாக உடஞ்சி போயிடும். ஓகேவா? இதை யார் உடைப்பாங்க அப்படின்னாக்க திருப்பியும் இந்த கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இவங்க உதவியோட. இங்கே பாருங்கள், நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், இவனோட உதவி இல்லாமலும் இது பொட்டுன்னு உடஞ்சிரும். சரியா? இவன் உதவி இல்லாமல், இவனோட ஹெல்ப் இல்லாமலும் இது டப்புன்னு உடஞ்சிரும், ஈஸியாக உடஞ்சிரும். இவன் வந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனால் இருக்கும். சரி, ஆர்பிசிக்குள்ளே எப்போவுமே இது இருக்கும். சரியா? இது என்ன பண்ணணும்னா ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து ஈஸியாக இந்த H2CO3 உடஞ்சு, ஓகே, உடஞ்சு HCO3 மைனஸ் ஆகவும், அதாவது பைகார்பனேட். இதை என்ன சொல்லுவாங்க, வெயிட் நான் எழுதிடுறேன் மேலே. HCO3 மைனஸ் அப்படின்னா பைகார்பனேட்னு அர்த்தம். பைகார்பனேட். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னாக்க ஹைட்ரஜன் கார்பனேட். இன்னொரு பேர் என்ன, வெயிட், பைகார்பனேட் மேலே எழுதட்டா, இதுக்கு பேர் அட bicarbonate or hydrogen carbonate. புரியுதா? இதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது, ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கோங்க. பட் உங்களுடைய என்சிஆர்டியில் இந்த பைகார்பனேட்டுங்கிற நேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். வெயிட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் இந்த ஆர்பிசியை கீழே வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஃபார்ம் ஆன இந்த H2CO3 இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப வீக்குன்னு பார்த்தோம், பொட்டுன்னு உடஞ்சி போயிடும்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? பொட்டுன்னு உடஞ்சி இப்போ இதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியாக பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. HCO3 மைனஸ், அதாவது பைகார்பனேட் அயானாகவும், ஓகேவா, ப்ளஸ் H ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அயனாகவும் உடஞ்சிருச்சு. இது உடஞ்சி போனது. சரியா? H2CO3 உடஞ்சிருச்சு, ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு. HCO3 மைனஸ் ஆகவும், அதாவது பைகார்பனேட் அயானாகவும், H ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அயனாகவும் உடஞ்சிருச்சு. சரியா? இப்போ வந்து இது இல்லாமல் சொல்கிறேன், இல்லாமல் இது உடஞ்சி போயிடும். ஆனால் எப்போவுமே வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? நான் அடிஷ்னலாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இல்லாமலும் வந்து பொட்டுன்னு உடஞ்சி போயிடும். இது இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், இன்னும் ஈஸியாக உடஞ்சி போகும். ஏன்னா இது ஸ்பீடப் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா, என்சைம்னாலே இது ஸ்பீடப் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பீடாக நடக்க வைக்கும். சரியா? ஸோ இது யூஸ்வலாகவே உடஞ்சி போயிடும் பொட்டுன்னு. இது இருக்கும் பொழுது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அதை வந்து நடத்தும். ஓகேவா? ஈஸியாக உடஞ்சி HCO3 மைனஸ் பைகார்பனேட்டாகவும் ஹைட்ரஜன் அயனாகவும் ஃபார்ம் ஆகிடும். புரிஞ்சா? ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த இது புரிஞ்சா? சிம்பிள் ஆஸ் தட். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு CO2 ப்ளஸ் H2O சேருது. ஓகேவா? யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது, அதுங்க ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக சேர்ந்து ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடுது, H2CO3 ஃபார்ம் ஆகிடுது. சரியா? ஃபார்ம் ஆன இந்த H2CO3 பொட்டு உடஞ்சிரும். ஏன்னா இது ஒரு வீக் மாலிக்யூல். ஸோ இப்போ வீக் மாலிக்யூல் உடஞ்சி HCO3 மைனஸ் ஆகவும், பைகார்பனேட் அயனாகவும், ஹைட்ரஜன் அயனாகவும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. சரியா? இதனுடைய உதவியுடன், சரியா, இதனுடைய உதவியுடன் இது உடைந்து, ஓகே, உடைந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இதனுடைய உதவி இல்லாமலும் இது உடையும்னு சொல்லி கொடுத்தனா உடையும். ஓகே, இது இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஆனால் இருக்கும். எப்போவுமே இது போய் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, கிளியரா? இந்த செக்ஷன் புரிஞ்சிடுச்சா? இப்போ இந்த இப்போ ஆப்போசிட்டில் கொடுத்துனானுங்களே, இப்போ அந்த மேட்ருக்கு வரலாமா? இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை அழிச்சிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரிவர்ஸில் இருக்கிறத பார்க்கலாம். நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் இதை அழிச்சிட்றேன். நான் இந்த பாட்டை அழிச்சிட்றேன். ஓகே, இந்த பாட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், அழிச்சிட்றேன். ஏன்னா இது நம்ம பார்த்தாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தாச்சு. ஓகே, இங்கே பாருங்கடா, ஒரு ரியாக்ஷன் தான். நான் இன்னும் உள்ளே டீப்பாக போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கெமிஸ்ட்ரிலாம் 3 மணி நேரம் இல்லை, அதுக்கு மேலே கூட போகும். நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னு அவ்வளோக்கு ஷார்ட்டாக எடுத்துட்ருக்கேன். சரி, இப்போ இதை அழிச்சாச்சா? வெயிட், இப்போ இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த இதை பார்க்கலாம். இப்போ ஓகே, இதை பார்க்கலாம். இங்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை ஆரோ பார்க்கும் பொழுது நம்ம இது எப்படி பார்த்தோம், ஃபஸ்ட்டு இப்படி பார்த்தோம், இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போனோம். கரெக்டாக இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போயிட்டு இருந்தோம், எல்லாத்தையும் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த டைரக்ஷனில். கரெக்டாக இந்த டைரக்ஷன்லாம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஓகே, அதான் இப்போ இந்த ஆரோ மீன் பண்ணது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, இது எல்லாமே எங்கே நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே பாருங்கள், இது எல்லாமே இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு. சரியா? ஆர்பிசிக்குள்ளே இதனால் நடக்க போகுது. இப்போ இங்கே பாருங்கள்,
கம் ஹியர். H ப்ளஸ்னா என்ன? H ப்ளஸ்னா ஹைட்ரஜன் அயான். HCO3 மைனஸ்னா என்ன? பைகார்பனேட். இது ரெண்டும் இங்கே பாருங்க, இது ரெண்டும் சேர்ந்து யாரோட உதவியோட இங்கே பாருங்க, கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் உதவியோட. ஓகேவா? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் உதவியோட இது ரெண்டு யூஸ்வலாகவே சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும். டேரெக்டாக இந்த கார்போனிக் ஆசிட் அதனால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஆனால் டைம் ரொம்ப எடுக்கும். சரியா? அதே தான் இப்போ நம்ம தலையில் பார்த்துட்ருக்கோம், ரிவர்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம். சிம்பிள். இது ரெண்டும் ஒன்று சேருதுங்க. யாருக்கு இது ரெண்டும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்று சேரதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறான். சரியா? ஹெல்ப் பண்ணி இதை வந்துட்டு H2CO3 கார்போனிக் ஆசிடாக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். சரியா? ஓகே, H2CO3 அப்போ மாறிடுச்சா? ஓகே, இது ரெண்டு சேருதுமா. இங்கே பாருங்கள், இது ரெண்டும் சேருது. யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஹெல்ப் பண்ணி இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? இப்போ H2CO3 மாற்றிட்டாங்க. ஓகே, கார்போனிக் ஆசிட். நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருந்தோம்? ஓகே, இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஒரு வீக்கான மாலிக்யூல் போட்டுன்னு உடஞ்சிரும்னு பார்த்தோமா? அதே மாதிரி தான் இப்போ இது உடஞ்சு ஓகே H2Oவாகவும் CO2ஆகவும் உடஞ்சிருச்சு, பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் திருப்பியும் உதவியுடன், சரியா, இந்த உதவியுடன் கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணி ஓகேவா இந்த H2CO3 ஈஸியாக இன்னும் பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சு. அவ்வளோதான். உங்கள்கிட்ட அடுத்த கேள்வி, இப்போ இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் இல்லாமல் இந்த H2CO3 H2Oவாகவும் CO2ஆகவும் உடையுமா அப்படின்னு கேட்டால் உடையும். ஆனால் டைம் எடுக்கும், ரொம்ப 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 டைம் எடுக்கும். இந்த கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் என்ன பண்ணுது? ஈஸியாக இதுக்கு போயிட்டு இந்த கார்போனிக் ஆசிடுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி லைக் இது வந்து உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உடச்சி இப்படி மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேவா? H2Oவாகவும் CO2ஆகவும் உடச்சிருச்சு. கிளியர்? அதுதான் இந்த ஆரோ ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இப்போ நம்ம டப்புன்னு பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்கம் இருந்து வாங்க பார்ப்போம். ஹைட்ரஜன் அயான் ப்ளஸ் பைகார்பனேட் அயான் ரெண்டும் சேர்ந்து யார் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா? கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஹெல்ப் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஹைட்ரஜன் கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது, H2CO3 ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக என்ன நடக்குது? அதுக்கு ஆல்ரெடி இது வீக் மாலிக்யூல்னு பார்த்தோம். இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் திருப்பியும் வந்து அதை ஃபாஸ்ட்டப் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டப் பண்ணி ஈஸியாக உடச்சி அதை H2Oவாகவும் CO2ஆகவும் உடச்சிருச்சு. அப்படித்தான். ஓகேவா? இது சிம்பிள். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா? நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த ரியாக்ஷனை மட்டுமே நான் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடத்துகிற ஆள். சரியா? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு உயிர் சீரியஸாக. பட் ஆனால் நான் நடத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டைம்லாம் கண்ணா பின்னாடி எங்கெங்கேயோ போய்டும், பிச்சுக்கிட்டு பறந்துடும். சரி, இப்போ இது உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் அழிச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதை ஈஸியாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிடலாம். ஓகே, 2 ஆரோஸும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். இந்த டேரக்ஷனையும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இந்த டேரக்ஷனையும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. எல்லாத்தையும் இனிமேல் இதுக்குமே இதை பார்த்து பயப்படுவியா? எதாவது புரியாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு? கிளியரா முடிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? இது அவ்வளோதான். இந்த ரியாக்ஷன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, ஒரு மண்ணும் கிடையாது இதுக்குள்ளே. சரியா? இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப இதுவாக போயிட்டாக்க வந்து இது ரிசர்ச் மாதிரி ஆயிரும். போதும், இது போதும், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். சரியா? ஓகே, இப்போ சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் நம்ம பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? 14.5 ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், எனக்கு ஒரு கால், இம்பார்ட்டன்ட் கால். 1 செகண்ட், நான் வரேன்.
ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? வாங்க 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 வாங்க. அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சிடும். இது சொல்லி முடிச்சாச்சு. போய் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இம்மிடியேட்டாக பண்ணிடணும் சொல்கிறத கேட்டு. இப்போ இன்னொரு 2 டாபிக்ஸ் இருக்குது, அப்படி தான். அதோட 14.5 ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரியா? திஸ் ஒன் பார்க்கலாமா? வாங்க 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 வாங்க. Re 14.5 Regulation of Respiration. Introduction. How is breathing controlled? Breathing does not happen randomly. Our body has a powerful system to maintain the normal breathing rhythm, moderate the breathing rate, adjust the breathing according to the body tissues demands. சரியா? This control is done by the neural system. சரியா? அடுத்து இங்கே பாருங்க. Ability of humans to control the respiratory rhythm. Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm. Respiratory rhythm is the regular pattern of inspiration and expiration. This adjustment happens according to the needs of body tissues. For example, during exercise, breathing increases. எப்படி? டியூரிங் எக்ஸசைஸ் அப்போ ப்ரீதிங் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து, ரோல் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம். ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் டன் பை த நியூரல் சிஸ்டம். திஸ் மீன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ நர்வ் சிக்னல்ஸ். அடுத்து, ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர் மெடுலா. A specialized center is present in the medulla region of the brain. The center is called a respiratory rhythm center. Yeah, respiratory rhythm center. Function: it is primarily responsible for regulating the breathing. It maintains the basic breathing rhythm. Yeah, so medulla is equal to main breathing controller. Clear? This section clear? Next போலாமா? அடுத்து, very important, pneumotaxic center, pons region. Another center is present in the pons region of the brain. This center is called pneumotaxic center. Function: it can moderate the activity of the respiratory rhythm center. It does not create the rhythm but controls or modifies it. சரியா? How pneumotaxic center works அப்படின்னு பார்க்கலாமா? It sends the neural signals. These signals reduce the duration of the inspiration. When inspiration duration decreases, okay, respiratory changes happen. சரியா? respiratory rate changes என்ன நடக்கும்? decrease ஆகும். சரியா? நல்லா பாருங்க. When inspiration duration decreases, respiratory rate changes. So, pneumotaxic center helps in adjusting the breathing rate. Okay, அடுத்து, chemosensitive area. A chemosensitive area is located adjacent, அதாவது near the rhythmic center. சரியா? What is it sensitive to? It is highly sensitive to carbon dioxide. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, hydrogen ions. Okay, what happens when CO2 and hydrogen ion increase? Increase in CO2 and hydrogen ion activates the chemosensitive area. This area then sends the signals to the respiratory rhythm center. Rhythm center makes necessary adjustments in breathing. Purpose: எதுக்கு? To eliminate excess CO2, to maintain normal pH balance. சரியா? அடுத்து, role of aortic and carotid receptors. இதெல்லாம் very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, கேட்பானுங்க. Receptors are present in the aortic arch and the carotid artery. Function: these receptors detect the changes in CO2 concentration, changes in hydrogen ion concentration. They send the signals to respiratory rhythm center. சரியா? This leads to corrective remedial breathing adjustments. Okay, அடுத்து, role of oxygen in regulation. The role of oxygen in regulating respiration
is quite insignificant. This means CO2 and hydrogen are the main regulators. O2 plays only a minor role. This is a very important need point. சரியா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. O2 plays a very minor role. CO2 hydrogen ions are the main regulators. சரியா? இப்போ இதனுடைய memory booster. Humans can maintain and moderate the respiratory rhythm according to the tissue demands. Regulation is controlled by the neural system. The respiratory rhythm center is in the medulla, is a primarily responsible for breathing, basic breathing rhythm. Correcta? The pneumotaxic center in the pons moderates the rhythmic center. It reduces the duration of inspiration, alters the respiratory rate. A chemosensitive area near the rhythm center detects the increase in CO2, increase in hydrogen ions. When CO2 and hydrogen ion increase, chemosensitive area activates the rhythm center. Breathing increases to remove excess CO2. Aortic arch and carotid artery receptors detect the CO2 and hydrogen ion changes. Send signals to the rhythm center. Helps in remedial actions. Oxygen plays an insignificant role in regulation compared to CO2 and hydrogen ions. Clear? இந்த செக்ஷன் அம்புட்டு தான். இந்த டாபிக் எதோ முடிஞ்சிடுச்சு. போடு முடிஞ்சு போங்க போய் டாபிக் வைஸ் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட், இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் டாபிக் இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 14.6 டிஸார்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். சரியா? இது ஒரு ஈஸி தான், பட் ஆனால் கேட்பானுங்க, அடிக்கடி கேட்பானுங்க இதெல்லாம். ஓகே, பேர்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம. Disorders 14.6 disorders of the respiratory system. First introduction. What are the respiratory disorders? அதை சொல்லுங்க. The respiratory system helps in taking in oxygen, removing the carbon dioxide. When any part of the system does not function properly, it leads to respiratory disorders. சரியா? First, asthma. Asthma is a difficulty in breathing. It causes a wheezing sound during the breathing. Okay, causes of asthma என்ன பார்க்கலாமா? Due to inflammation of bronchioles. Inflammation means swelling, narrowing of the airways, increased mucus production. Okay, what happens in asthma? Airways become narrow, air movement becomes difficult, patient experiences breathlessness and wheezing sound. Okay, அடுத்து செகண்ட், அது முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட், emphysema. Emphysema is a chronic disorder. Chronic long lasting condition. சரியா? Long lasting condition. What happens in emphysema? Alveolar walls are damaged. Because of this, respiratory surface area another decreases. Less surface area, so less gas exchange நடக்கும். Major cause என்ன? One of the major causes cigarette அடிச்சுன்னு இருக்கிறது. Cigarette smoking. Smoking damages alveoli permanently. சரியா? அடுத்து occupational respiratory disorders. Where do these occur? In certain industries, especially those involving grinding, stone breaking. What happens in these industries? A large amount of dust particles are produced. The body's defense mechanism cannot fully handle this dust. Effect of long exposure. என்ன நடக்குது அதனால? Continuous exposure to the dust leads to inflammation. அதுக்கப்புறம் fibrosis நடக்கும். Fibrosis ஒரு condition develop ஆகும். Then fibrosis. What is fibrosis? Proliferation of fibrous tissue. அப்படின்னா என்ன? Means formation of thick scar-like tissue. Reduced elasticity of the lungs. This causes serious lung damage. ஓகேவா? Prevention. Workers in such industries should wear the protective masks. Masks reduce the dust inhalation and protect the lungs. Memory booster இப்போ பார்க்கலாமா? Respiratory disorders affect the normal breathing and the gas exchange. Asthma is a difficulty in breathing, wheezing sound caused by the inflammation of the bronchi and the bronchioles. Emphysema is a chronic disorder. Alveolar walls damage ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Respiratory surface area decrease ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Major cause என்ன பார்த்தோம்? Cigarette. Occupational respiratory disorders occur in the dust producing industries.
long exposure on the leads to inflammation, then fibrosis நடக்கும். Fibrosis equal to proliferation of the fibrous tissue leads to the serious lung damage. Correct? So prevention and protective masks. All these disorders reduce the efficient gas exchange and affect the oxygen supply to the tissues. அம்படதான் முடிஞ்சு கத்தம். இப்போ இந்த சாப்டர் எல்லா டாபிக்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த சாப்டரோட சம்மரி பார்க்க போகிறோம். சம்மரியும் சேர்த்து தான் நம்ம எல்லா செஷன்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக இதனுடைய சாப்டர் சம்மரியும் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க கடகடன்னு பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் இந்த என்டையர் சாப்டரில் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே இப்போ சாப்டர் சம்மரியில் வரப்போகுது. Chapter summary: breathing and exchange of gases. Why respiration is necessary? Cells uses oxygen for the metabolism. During metabolism, cells produces the energy, produce the carbon dioxide as a harmful waste. Correct? Therefore, the oxygen must be supplied to the cells. Carbon dioxide must be removed from the cells. Adutha, evolution of mechanisms in animals. Animals have evolved different mechanisms to transport the oxygen to the cells to remove the carbon dioxide from the cells. Humans have well-developed respiratory system. Human respiratory system. It consists of two lungs. Two lungs நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த மாதிரி கிடையாது. இதைத்தான் வந்து டூ லங்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒன்று சரியா? Associated air passages. In its main function, perform the gas exchange and the transport. Steps in the respiration. என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? First step என்ன? Breathing. Pulmonary ventilation. Breathing is the first step. It includes the inspiration. Atmospheric air enters the lungs. Expiration என்ன? Alveolar air leaves the lungs. Correct? Other steps of respiration. After the breathing, the following steps occurs. Exchange of the O2 and the CO2 between the deoxygenated blood and the alveoli. Transport of the gases throughout the body by the blood. Exchange of the O2 and the CO2 between the oxygenated blood and the tissues. Then utilization of the oxygen by the cells are then about the cellular respiration. These steps together complete the respiration. And the mechanism of breathing. Creation of pressure gradient. Inspiration and expiration occur due to pressure gradients between the atmosphere and the alveoli. This is done using intercostal muscles and diaphragm. Adutha, measurement of lung volumes. Volumes of air involved can be measured using spirometer. These volumes are of clinical significance. Adutha, exchange of gases. Exchange at alveoli and the tissues. Oxygen and CO2 exchange occurs by the diffusion. Factors affecting the diffusion. Rate of diffusion depends on partial pressure gradient PO2 and PCO2 and solubility of the gases, thickness of the diffusion surface. Direction of diffusion. Nalla paathukonga. Oxygen diffusion from alveoli to deoxygenated blood, from oxygenated blood to tissues. CO2 diffusion eppadi? From tissues to blood, from blood to alveoli. Body conditions favor both the directions. Okay, at the transport of oxygen. Oxygen transport form. Oxygen is transported mainly as a oxyhemoglobin, HPO2. Role of PO2 in alveoli, high PO2. O2 binds to the hemoglobin. Just one second. In tissues, low PO2, high PCO2. High hydrogen concentration. சரியா? One second, music sound இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் வெயிட். O2 dissociates from the hemoglobin. இதோட அந்த மியூசிக் சவுண்டா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் இருங்களா. ஓகே வாங்க. அடுத்து என்ன? Transport of carbon dioxide. Main transport form. Nearly 70% of the CO2 transport is a bicarbonate. HCO3 பார்த்தோம். ஓகேவா? With the help of an enzyme carbonic anhydrase. Other forms 20 to 25% transport as a carbaminohemoglobin. Remaining amount dissolved in plasma. சரியா? அடுத்து direction of CO2 movement. In tissues, high PCO2 leads to carbon dioxide binds to the blood. In alveoli, low PCO2 plus high PO2 carbon dioxide removed from the blood then. சரியா? அடுத்து regulation of respiration.
Respiratory rhythm control. Controlled by the respiratory center located in the medulla region of the brain. Other regulatory centers. Pneumotaxic center in pons பார்த்தோம். Chemosensitive area in the medulla பார்த்தோம். கரெக்டா? These centers modify the respiratory mechanism. Summary, memory booster. இப்போ இதுக்கு சாப்டர் சம்மரிக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு சம்மரியை போட்டு மெமரி பூஸ்டர் பார்க்க போகிறோம். Cells use the oxygen for the metabolism and produce the CO2 as a waste. Humans have well-developed respiratory system with 2 lungs and air passages. Breathing includes inspiration and expiration. Other steps in gas exchanges at the alveoli transferred by the blood exchange to the tissue cellular respiration. Breathing depends on the pressure gradients created by the diaphragm and the intercostal muscles. Lung volumes measured using the spirometer. Gas exchange occurs by the diffusion. Rate depends on the PO2, PCO2 solubility, membrane thickness. O2 moves எப்படி பார்த்தோம் alveoli, then blood, then tissues. CO2 moves எப்படி பார்த்தோம் tissues, blood, then alveoli. O2 transported mainly as oxyhemoglobin. CO2 transported mainly as a bicarbonate 70%, carbon hemoglobin 20 to 25%. Respiratory rhythm controlled by medullary respiratory center, modified by pneumotoxic center and the chemosensitive area. அம்படுதான் கத்தம் இந்த சாப்டர் சம்மரியும் ஓவர் முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். ஓகேவா? அவ்வளோதான். ஓவர். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அடிச்சு முடிச்சு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது பாருங்க. ஏதோ வந்து மோகினி பிசாசு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கியாச்சு. நம்ம எல்லாமே முடிச்சாச்சுடா, தரவாக முடிச்சாச்சு. நீங்கள் போய்ட்டு எல்லாத்துக்கும் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு நொறுக்கிறீங்க எல்லாத்தையும், சரியா? அண்ட் எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ, தப்பு நடக்குதோ, எது புரியாமல் இருக்கோ, திருப்பி வந்து என்சிஆர் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண நடத்த வச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி கரெக்ட் பண்ணிடணும் எல்லாம், சரியா? சும்மா வந்து இது பண்ணி போகக்கூடாது, கரெக்ஷன் பண்ணணும். தப்பு பண்ணால் தப்பை எல்லாத்தையும் திருத்திக்கணும், சரியா? நோட் பண்ணி வச்சு எங்கெல்லாம் தப்பு நடக்குதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து, இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் என்சிஆர் ரீஇன்ஸ்டால் வச்சு அங்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி என்சிஆர்டோட வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து படித்து பண்ணணும், சரியா? ஸோ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த என்டையர் சாப்டர் வைஸ் நீங்கள் எம்சிக்யூஸ் போட சொல்லியிருக்கேன், சரியா? ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வைஸ் முடிக்கணும், அடுத்து தான் நீங்கள் சாப்டருக்கு போகணும். எடுக்கும்போது சாப்டர் வைஸ் சால்வ் பண்ணக்கூடாது. டாபிக் வைஸ் முடிச்சுட்டு சாப்டர் வைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் 360 அழகாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன். இது வந்து லைக் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன், சரியா? ஸோ வேறு என்ன சொல்கிறது உங்கள்கிட்ட? நல்லா படிங்க எல்லோரும். ஓகே, எதுனாலும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க, ஓகேவா? அண்ட் வேறு என்ன? ஓகேவா? அண்ட் செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. என்ன அப்படியே ஓடிடுறது பார்த்துட்டு. ஓகே, செஷன் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குது, இப்போது நம்மளோட ஜஸ்ட் லெசன் சீரிஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா, என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் படித்ததுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்திட்டு போங்க. என்ன? அண்ட் தேங்க்யூ, டாட்டா, பாய் பாய், என்ஜாய் யுவர் லேர்னிங். நல்லா படிங்க எல்லோரும். எதுனாலும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீட் பண்ணலாம். டாட்டா, பாய், see you.